Hello, namaste, Namaste. annyeonghaseyo. First of all, it's a pleasure to be here and have a conversation with you. I've been following your teachings for the past year, and I find them really inspiring, really helpful, especially the work that you've been doing in India. I'm originally from India, currently living in Italy, so it gives me immense pleasure to see your dedication and commitment. So I have a couple, like one question regarding my personal career goal. So I'm currently planning to move back to Canada because I graduated from there and looking for jobs there. And sometimes, even with all the hard work and qualifications, it gets really tough in the job market to qualify. So I try to keep my patience, peace of mind, and keep applying for jobs. But sometimes there builds up a pressure in the mind, when I feel I can't get what I want, and the heart becomes agitated. So I just want your advice. How can I cope up with this agitation of the mind, at the same time achieve my personal aim, and have a peace of mind and stability? Thank you. 이 세상 그 어떤 사람도 자기가 원하는 것을 다 이룰 수는 없습니다. No matter who you are in this world, not everything you want will come true. 원하는 것을 이루어지면 좋지만은 이루어지지 않는다고 해서 또 사실은 아무 문제가 없습니다. And if it's good if you get what you want, but just because you don't get what you want doesn't mean it's a big deal. 그러나 사람들은 자기가 원하는 게 이루어지지 않으면 큰 인생이 잘못된 것처럼 생각하고 있습니다. However, we oftentimes, when we don't get what we want, we kind of blow that out of proportion and think our whole life has gone astray. 근데 사람들마다 다 원하는 게 이루어진다면 정말 좋은 세상이 될까요? And also thinking back, if everybody got what they wanted, do you think they'll make for a good world? 그러면 세상은 굉장히 혼란스러워질 겁니다. Actually, that's going to make the world even more confusing and chaotic. 사람들이 다 500년, 1000년 산다면 어떻게 되겠어요? What if everybody lived till they're 500 or 1,000 years old? 또 다 일은 적게 하고 돈은 많이 받겠다 하는 그런 직장을 다 구하려고 한다면 어떻게 되겠어요? What if everybody wanted jobs in which they got paid a lot for little work? 다 이쁜 여자나 잘생긴 남자를 결혼 상대로 추구한다면 이게 어떻게 되겠어요? What if everybody wanted a good-looking wife or good-looking husbands? 다 이렇게 큰 자동차, 큰 집을 구한다면 지구 환경은 어떻게 되겠어요? What if everybody wanted to live in huge mansions and drive huge cars? 원하는 것이 이루어지지 않기 때문에 지금 세상에 문제가 되는 게 아니고 인간이 원하는 것을 자꾸 이루어가기 때문에 이 세상이 지금 지구 환경 파괴부터 해서 많은 문제가 발생합니다. So in a way, a lot of the problems that we face in this world today is because human beings constantly strive to get what they want. 그렇기 때문에 원하는 것이 이루어져도 좋고 이루어지지 않아도 좋다 이런 관점을 가져야 됩니다. That's why your approach to this should be that you're fine no matter what, whether your desires come true or whether they don't come true. 즉 원하는 것을 다 버려라 이런 얘기는 아닙니다. So I'm not saying to give up on your desires or ambitions. 원하는 것이 반드시 이루어져야 된다 하는 이 집착을 내려놔라는 겁니다. But I want you to detach your satisfaction or your happiness from the outcome of your desires. 또 다른 사람이 나한테 원하는 걸 내가 다 해줄 수가 없습니다. And further, we cannot actually satisfy other people's desires either. 근데 우리는 마치 내가 다 해줄 수 있는 것 같이 착각하고 있습니다. But we make the mistake of thinking that we can satisfy other people's desires of us. 그래서 우리는 부모의 요구를 다 못 들어준다. 자식의 요구를 못 들어준다. 부부의 요구를 못 들어준다. 이런 것으로 해서 자기를 자책하고 죄스러움을 갖습니다. So therefore, we feel guilty and we suffer just because we cannot do everything that our parents want of us, our spouses want of us, or even our children want of us.
어차피 다 해줄 수는 없습니다. because we can't really do everything they want of us. 해줄 수 있으면 좋고 또 해줄 수 없는 것은 sorry 하고 끝낼 수밖에 없습니다. And if you can, satisfy desires of you, that's fine. But if you can't, just say sorry and move on. 자긴 지금 유럽에서 공부하고 있고 캐나다에 가서 살고 있다면 이 지구상의 80억 인구 중에 조건이 굉장히 좋은 사람에 속합니다. So if you, studied in Canada and you're currently living now in Italy, in Europe, you are in the very, very, very few top percent of, in terms of conditions, in terms of living, of the 8 billion people in this world. 그러나 자기는 또 더 좋은 조건을 추구하고 있는 겁니다. But at the same time, you're constantly striving for even better conditions, better circumstances for yourself. 그러다 보니 지금 불안하고 초조한 것입니다. And that gives you a sense of anxiety. 현재 자신의 조건에 대해서 만족할 줄 알아야 됩니다. So first, you have to learn to be satisfied with your current circumstances 그리고 내가 굉장히 행운이라는 것을 알아야 합니다. and be grateful by recognizing that you are truly fortunate to be in the circumstances you are today. 그것을 바탕에 두게 되면 마음이 편안하게 됩니다. And if you put that gratitude and realization as the foundation, that will allay your anxiety and agitation. 그걸 바탕으로 해서 자기가 또 원하는 것을 더 이루고자 하는 노력은 좋습니다. And based on that foundation, you can strive to do what other things you want to do. 네, 그러면 이제 이루어지면 다행이고 이루어지지 않아도 편안한 겁니다. Then if with that foundation, if you get what you want, that's good. But if you don't get what you want, you're still at peace. 붓다가 우리에게 보여준 것은 이제 왕자로서의 편안한 삶이 아니라 배경하면서도 편안한 것을 우리에게 보여준 겁니다. What Buddha showed us was a life in which he was fully satisfied, living the life of a beggar rather than the life of a prince. 그렇기 때문에 우리는 누구나 다 편안하게 생활할 수 있다는 것을 직접 보여준 겁니다. So he showed us through his own life that no matter who you are, no matter what your circumstances might be, you can live a happy life. 캐나다로 돌아가서 자기가 필요로 하는 여러 군데 직장을 원서를 내놓고 그 다음에 이제 그 기다리는 동안에 막연히 기다리지 말고 일상적으로 파트잡으로 기다리는 동안에 일을 해 나가고 있다면 뭐 1년이든 2년이든 초조하지 않고 살아갈 수가 있습니다. So if he were to go back to Canada and apply for a few jobs, while waiting for those jobs to come through, take a part-time job here and there and just wait with that patience, I think you'd be fine. 아무것도 안 하고 기다리면 늘 그게 합격이 되나 안 되나 그게 목을 매달아야 합니다. And if you wait, for potential acceptance without doing anything, that actually makes you even more anxious because you're too attached to those decisions. 내 인생을 이렇게 어떤 것에 목을 매달고 속박을 받는 것은 나를 잘 보호하는 것이 아닙니다. So you never want to tie the well-being of your life to one decision or somebody else's decision or acceptance, because that's not a good way to protect yourself. 어떻게 되든 나는 편안하게 살아갈 수 있어야 합니다. You have to be able to live peacefully and at peace, at calm, no matter what happens. 그래서 보통 사람들이 갖는 그런 가벼운 직장을 임시로 갖고 있으면서 내가 가고 싶은 곳에 원서를 내면서 노력을 한다면 초조하지 않지 않겠나 생각합니다. So if you were to just get a temporary job, like everybody else, anybody else, and then in the meanwhile try to get into the job, that you desire, perhaps, there might be a way for you to kind of manage your agitation or anxiety. 전 세계적으로 봤을 때 캐나다는 잡을 구하기가 그렇게 어려운 나라는 아니잖아요. So if you look at the world as a whole, I think Canada is actually, quite favorable to employment, correct? 그렇기 때문에 적절한 곳에 원서를 내고 일상적인 파트타임으로 일을 하면서 저는
살아간다면 좋은 자기가 뭐 원하는 만큼은 안 되더라도 적정한 직업을 1, 2년 안에는 구할 수 있다고 생각합니다. So if you apply to the jobs that kind of fit your profile and education, but in the meanwhile, while you're waiting, with not doing anything, but if get employed for a part-time job, then within a year or two, I'm sure you'll get the job that you would like to. 어떻게 생각하세요? So what do you think? That's very good. Thank you so much for your insight. Yes, I will definitely follow that advice and actually also register for the Dharma school. So I'm looking forward to that as well. How can I practically apply the teachings in my life? Thank you so much. 네. 회사 취직애가 바쁘면 영어 볼 때 하기도 앞으로 어려워집니다. 지금 오히려 여유 있을 때 영어 볼 때도 하고 이렇게 시간을 보내시기 바랍니다. So in that sense, that's fortuitous because if you were working at a new job, you might not have time for Dharma school. So maybe this is an opportunity. Absolutely. Thank you.